Carolina is a socially anxious girl, socially nervous. Anxious means nervous. She has an inability to express her feelings. Means she cannot express. Inability means no ability. She can't express her feelings. She feels herself as unworthy, bit negative, unworthy, and unloved means she feels that nobody loves her, and so she outbursts her anger. So she expresses everything in terms of anger only because she feels like that. She is often worried and is extremely afraid that her friends would abandon. Abandon means leave. ఎప్పుడు కంగారు పడుతుండేది అనమాట, her friends may leave her అని చెప్పేసి. She wants others to feel guilty for their actions. She wants others to feel guilty for their actions, not her actions. She shuts others out of her life. Means she closes the door for everybody from her life. She injures herself when she is angry or to control others. What kind of person? Is she decent? Definitely not. Cultured? Positive, no. Petulant? Disconcerting means unsettling. Unsettling, especially when we talk about issues, we use disconcerting. The results are disconcerting. Frivolous means silly. Petulant means bad tempered. Bad tempered and grouchy. Grouchy means always complaining. Answer 3 or 5. Third option, petulant. Have you done this? Yes. A letter to PM, inference, a letter to Prime Minister Modi from Senior Advocate Dushyant Dev regarding minority communities. So who sent a letter to Prime Minister Modi? Senior Advocate. His name is Dushyant Dev. Regarding what? Regarding minority communities. Now related sentences we need to find out. Inference. The allegations regarding 2 legal cases before the Supreme Court concerning minority group were listed for hearings without following proper court procedure. Now, allegations. Allegations means accusing, blaming. So the allegations about 2 cases before Supreme Court, because of this, the letter was sent to Modi, Prime Minister Modi, or even after 75 years of independence, minority communities are facing harassment as fringe elements connive with the police, and there is stoic silence from the judiciary. Senior Advocate Dushyant Dev wrote in a letter to Prime Minister Modi, maybe. See, 75 years అవుతుంది ఇండిపెండెన్స్ వచ్చి, అయినప్పటికీ కూడా మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ హరాస్మెంట్ ఫేస్ చేస్తున్నారంట. కొంతమంది అంటే కొన్ని బ్యాడ్ ఎలిమెంట్స్ పోలీస్తో కలిసి అటు పోలీస్ సైలెంట్గా ఉండడం జరుగుతుంది. స్టాయిక్ సైలెన్స్ ఫ్రమ్ ద నాట్ పోలీస్, ఫ్రమ్ జుడిషియరీ దెర్ ఇస్ సైలెన్స్, అండ్ కొంతమంది బ్యాడ్ ఎలిమెంట్స్ పోలీస్తో కలిసి హరాస్మెంట్ చేస్తున్నారంట. సో జుడిషియరీ దగ్గర నుంచి సైలెన్స్ ఉంది. అండ్ హూ సెడ్ దిస్? సీనియర్ అడ్వకేట్ దుష్యంత్ దేవ్ రోట్ ఇన్ అ లెటర్ టు పిఎం. ఫస్ట్ దాంట్లో నో లెటర్ టు ద పిఎం, మేబీ. సెకండ్ వన్ ఓకే. థర్డ్ వన్, టు ప్రొటెక్ట్ ద జస్టిస్ అగేన్స్ట్ ద ఇష్యూస్ ఆఫ్ మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్. మైనారిటీ కమ్యూనిటీస్ అగేన్స్ట్గా ఇష్యూస్ జరుగుతున్నాయన్నమాట, దానికి జస్టిస్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఇండియాలో లెటర్ టు ద పిఎం మోడీ వాజ్ రిటన్ బై సీనియర్ అడ్వకేట్ దుష్యంత్ దేవ్ రిక్వెస్టింగ్ టు రిమూవ్ ప్రెసెంట్ జడ్జ్. This is personal. Remove the present judge. That's why he writes. Suppose a person wants to remove the judge, does he directly write to PM? I don't like the judge. This judge is not doing. No, you can't write a letter to the PM removing somebody. Take only second option. Fourth one. Now fillers by using ABC. The idea of race was invented to dash the differences, to continue the differences, actualize differences, magnify the differences. See, race అంటే ఒక జాతి, నాట్ కాంపిటీషన్ హియర్. జాతి మీన్స్ కాస్ట్, రిలీజన్, రేస్ అనమాట. ఈ రేస్ని ఎట్లా ఇన్వైట్ చేశారంటే డిఫరెన్సెస్, యూరోపియన్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆరిజిన్ పీపుల్, వాళ్ళ డిఫరెన్స్ కంటిన్యూ చేయడానికి, యాక్చువలైజ్ చేయడానికి, మ్యాగ్నిఫై చేయడానికి. ఇండియాలో కూడా డివైడ్ అండ్ రూలే కదా. అయితే కాస్ట్, రిలీజన్ వీటి బేస్ చేసుకునే కదా పొలిటికల్ గేమ్ అంతా జరుగుతుంది. కాస్ట్, రిలీజన్, బౌండరీస్. Anyways, I'm not sure about the first one. Let me look at the second one. This is first ever national agriculture policy of India and seeks to. ఈ నేషనల్ పాలసీ ఏం కోరుకుంటుంది? సీక్ మీన్స్ సీకింగ్, వాంటింగ్.
seeks to continue the vast growth potential, or seeks to actualize the potential or magnify the potential. I'm not sure. Third one I'm reading. The partners have mutually decided to not dash their venture, to not continue their venture, actualize, magnify. Not continue their venture. 3A is absolutely correct. 3A options, student. 3A. Nope. 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 So 3A, 2B. Take second option. Have you read this? Or shall we do it or skip, because we don't have time also? Shall we do or skip? Your choice. Read? Yes, no? Should I read or not? Substack launched in 2017. See, I want to start from conclusion, because if you observe, these questions are framed based on the conclusion. Second paragraph chadutanu. Based on that, we'll try to keep. If not, I'll read the first paragraph. I'm reading from second paragraph. Substack alleged that embeds and authentication of links had stopped working on Twitter. Substack ఏమని బ్లేమ్ చేస్తుంది అంటే, alleged that embeds and authentication of links, ఈ authentication of links ఏవైతే ఉన్నాయో అది వర్క్ చేయడం లేదు ట్విట్టర్ మీద అని బ్లేమ్ చేస్తుంది. ట్విట్టర్ మీద పనిచేయడం లేదు ఈ లింక్స్ అని సబ్స్టాక్ బ్లేమ్ చేస్తుంది. మీన్వైల్ యూజర్స్ ఆన్ ట్విట్టర్ కంప్లైంట్ దట్ ట్విట్టర్ యూజర్స్ ఏమని కంప్లైంట్ చేశారంటే, సబ్స్టాక్ లింక్స్ ఆన్ ట్విట్టర్ వర్ మార్క్డ్ యాజ్ పాసిబుల్లీ అన్సేఫ్. సో సబ్స్టాక్స్ లింక్స్ ఏవైతే ట్విట్టర్ మీద ఉన్నాయో అవి అన్సేఫ్ అని మార్క్ చేయడం జరిగింది. Users also raised complaints that they struggle to like or retweet Twitter posts that add Substack link. So యూజర్స్ కూడా కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఏమని అంటే, రీట్వీట్ చేయాల్సి వస్తుంది ట్విట్టర్ పోస్ట్ ఏ వేటికైతే సబ్స్టాక్ లింక్స్ ఉన్నాయో అని. Some users said that they could not add tweets to their Substack newsletters unless they took screenshot. సో వాళ్ళు ట్వీట్స్ యాడ్ చేయలేకపోతున్నారంట Substack. మళ్ళీ వాళ్ళు స్క్రీన్షాట్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. Twitter users also reported seeing results with newsletters when searching for Substack. Substack కోసం సెర్చ్ చేసినప్పుడు ట్విట్టర్ యూజర్స్ న్యూస్ లెటర్ దొరుకుతుందంట, కనబడుతుందంట ప్లాట్ఫామ్. How many people subscribe to Substack? Is it related to people subscription? Is there any subscription ones? No. Here subscribers are there. I'm reading this sentence once. First paragraph. The platform allows content creators to generate income directly from subscribers on their own. No. Number of subscribers అని మెన్షన్ చేయలేదు. First one now. Why did Twitter block Substack links? Maybe. Stopped working and blocking again. How is Substack connected to Twitter? Where is this? Is it mentioned? Substack connected to Twitter? I'm reading from here now. I'm reading from here. Substack content creators look to social media platforms to create additional engagement with the readers and listeners. అంటే ఈ కంటెంట్ Substack కంటెంట్ క్రియేటర్స్ ఏం చేస్తున్నారు అంటే, సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ పైన అడిషనల్ ఎంగేజ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు విత్ రీడర్స్ అండ్ లిజనర్స్. ఇట్ ఆల్సో హెల్ప్ దమ్ గ్రో దేర్ ఆడియన్స్ బేస్. Substack ఏం చేయాలనుకుంటుంది, ఆడియన్స్ బేస్ పెంచాలనుకుంటుంది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఎంగేజింగ్ కంటెంట్. సో క్రియేటర్స్ పోస్ట్ లింక్స్ ఆన్ ట్విట్టర్. సో Substack గురించి ట్విట్టర్ మీద పోస్ట్ చేస్తున్నారు, Substack మంచిది అని చెప్పేసి. ఫేస్బుక్ మీద కూడా పోస్ట్ చేస్తున్నారు అన్నమాట లింక్స్. అండ్ అదర్ ప్రామినెంట్ సోషల్ మీడియా ఫర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూజర్స్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఫాలో పోస్ట్ రెగ్యులర్లీ. అంటే Substackని ప్రమోషన్ దేంట్లో చేస్తున్నారు, ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ మీద ప్రమోషన్ దే ఆర్ డూయింగ్. దీస్ లింక్స్ ఆర్ యూస్ టు రీడైరెక్ట్ యూజర్స్ టు కంటెంట్ పబ్లిష్డ్ ఆన్ Substack. సో డైరెక్ట్లీ ఈ లింక్స్ క్లిక్ చేస్తే Substack వెళ్ళిపోతుంది అనమాట, డ్రైవింగ్ ఆన్లైన్ ట్రాఫిక్ టువర్డ్స్ ఒరిజినల్ కంటెంట్ పబ్లిష్డ్ ఆన్ ప్లాట్ఫామ్. అర్థమైందా కాంటెక్స్ట్ ఏమని? Substack అని చెప్పేసి కొత్త ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ పెట్టడం జరిగింది. దీని ప్రమోషన్ దేని మీద చేస్తున్నారు, ట్విట్టర్ మీద చేస్తున్నారు, ఫేస్బుక్ మీద సపోజ్ ఇప్పుడు ట్విట్టర్, వెన్ యూ ఓపెన్ ద ట్విట్టర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఈ లింక్ వస్తుంది అనమాట. వెన్ యూ క్లిక్ దిస్ లింక్ డైరెక్ట్లీ యూ విల్ నాట్ గో టు ట్విట్టర్ నౌ, యూ విల్ గో టు Substack. అండ్ దీస్ ఆర్ కాంపిటీటర్స్ కదా. Substack ఈజ్ రిలేటెడ్ టు సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్ ఓన్లీ కదా. సో దట్స్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్. హౌ Substack అది Substack అని ఇక్కడ ఉంది కాంటెక్స్ట్ లో. ఓకే, ఎనీవేస్, హౌ ఇస్ Substack కనెక్టెడ్ టు ట్విట్టర్? ఇస్ ఇట్ కనెక్టెడ్ టు ట్విట్టర్ ఆర్ డిడ్ హీ హైలైట్ ఇట్లా ట్విట్టర్ తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది ఇలా అని చెప్పి? ఓన్లీ ట్విట్టర్, ఫేస్బుక్?
Answer 2 or 3 or both 2 and 3? Both 2 and 3 or only 2 or only 3? Twitter's users also reported seeing the results. Meanwhile, users on Twitter complain that subtract. Twitter ki subtract ela connect ayyundi. Ela connect ayyundante directly connect ayyaledu, only links tone connect ayyundi. Through links it is connected. So only 2 or only 3 or both? Only check only 2. Highlighting this. What is subtract notes? What is subtract notes and what is its role in Twitter censoring links? No. Subtract notes అనేది మెన్షన్ చేయలేదు కదా, చేశాడా? No notes. How did Twitter make it difficult for users to access subtract lines? Okay, అది డిఫికల్ట్ చేయడం జరిగింది. ట్విట్టర్ ఏం చేసింది అంటే బ్లాక్ చేయడం జరిగింది, డిఫికల్ట్ చేయడం జరిగింది. Does Twitter allow sharing links? It allows, right? So 2, 3 or only 2, only 3? First one kaadu. 2, 3 or only 3, only 2 or both? What is the answer? Answer is first option or second option or fourth? 1 to 4. Does Twitter allow sharing links? Or how did Twitter make it difficult? ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు కదా ఎంత డిఫికల్ట్ చేశాడు యాక్సెస్ కోసము అనేది. నాట్ షూర్. టేక్ ఫోర్త్ ఆప్షన్. We need to find out an error. Grammatically wrong part identify చేయాలి. While some towns may have a direct relation to the name of the king or sultan, in కొన్ని టౌన్స్ కి నేమ్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే డైరెక్ట్ రిలేషన్ ఉందన్నమాట, కింగ్ కానీ సుల్తాన్ నేమ్. In many cases the names of cities are either being changed. కొన్ని కేసెస్లో నేమ్స్ బీయింగ్ చేంజ్ చేయడం జరిగింది. Or there is a demand that they change. They change అంటే who changed? They were changed or they are changed. ఇక్కడ దే అంటే నేమ్స్ కదా, నేమ్స్ ప్యాసివ్ వాయిస్ లో ఉండాలి. నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ నేమ్స్ చేంజ్ చేశాయా చేయబడ్డాయా? చేయబడ్డాయి. నేమ్స్ వర్ చేంజ్ solely because they are in Urdu. This is ironic considering that Urdu was born in India. So only this second hai kada, only to fourth option. Antonio Guterres affirmed that the move is a call for action to stamp out anti-Muslim hatred. India, with arguably second largest Muslim population, opposed the move, saying it is important that the United Nations already plural, remains కాదు, only remain ఉండాలి. Nations remain. అండ్ ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్, సెకండ్ లార్జెస్ట్ అని ఉండాలి, దా సెకండ్ లార్జెస్ట్ అని ఉండాలి. సో ఎర్రర్ ఇస్ ఇన్ 1లో ఎర్రర్ ఉంది, సారీ 2 అది కదా. సెకండ్ పార్ట్ చదివేది, ఫస్ట్ పార్ట్ బోల్డ్ కదా. Above such religious matters which may seek to bring us rather than divide us together on one platform of peace and harmony and treat the world as one. Is there any error in the third? It remains above such religious matters which may seek to bring us to we one rather than divide us together on one platform of peace, harmony and treat the world as one family. Any error? Second లో error ఉందా? Above. It remains above such religious matters. Present లోనే ఉంది. Error is in the second part. So together on one platform, divide us together on one platform of peace and harmony and answer only 2. A walkathon was organized on Sunday to drive home the message of leading a healthy lifestyle. It was one of the events held to celebrate World Health Day, which was observed on April 7th, and the theme was health for all. Was past. The walkathon aimed at raising, ing undale, second one, raising on wellness and inspiring people to lead an active lifestyle and maintain good health, not healthy, good health both physically and mentally.
So 2 and 3 kada, 3 and 4. Third option, 3 and 4. Natural justice requires a transparent process where a person is provided a fair chance of hearing and given a legal order. Is this correct? న్యాచురల్ జస్టిస్కి ఏం కావాలి? ట్రాన్స్పరెంట్ ప్రాసెస్ కావాలి. అక్కడ ఒక పర్సన్కి ఫేర్ ఛాన్స్ ఇవ్వాలి హియరింగ్కి, అండ్ ఒక పర్సన్కి లీగల్ ఆర్డర్ ఇవ్వాలి. హియరింగ్ అండ్ గివెన్ ఏ లీగల్ ఆర్డర్ ఆర్ హియరింగ్ అండ్ గివింగ్? ఎందుకంటే ఈజ్ ప్రొవైడెడ్, ఈజ్ గివెన్, దీన్ని తీసుకుంటున్నాడు, దీన్ని తీసుకుంటాడు. మిగతా చూద్దాం. No such safeguard exists in the IT rules which could result in a black box of government censorship. At best, press releases and tweets by the government would rally citizens to its cause without providing ing undali, without providing legal reasoning or the remedy of it. Fourth one definitely error. Only 4. So third one, fourth one, fifth one. Is there any error in first part lo emana error unda? Third lo unda. Third lo at best, at the best. At the best, press releases and tweets by the government would rally. Take 2 and 4. 2 and 4 unda? There is no 2 and 4 at the best. Sorry, ఇది third kada. Sorry, third and fourth. 3 and 4 at the best. Most of us have a lot of questions about karma. If good deed have their rewards and a bad deed have punishments, why is it that good people suffer in this world? And when we witness the good suffering and the bad prospering, we begin grammatically wrong. We have a begin, we had a begin. V3 we cannot take directly. Fourth one error is there. Fourth. Answer 2 or 5. Second lo error unda? Deed is singular, deeds a plural. Deed ante action, good action, deed, bad action, deeds, deeds. So take 2 and 4. Now comprehension, as usual, non-theory questions we shall do. Question number PQ లో కావాలి కదా, PQ blanks. Q. Changes that were taking place in the practice of అన్నట్టు noun కావాలి. I'm reading from here. Both in their own way reflected the kind of paradigmatic changes that were taking place in the practice of dash, both profound strategic implications. Of noun ravali, practice of, and P. Yeah. India and Pakistan, for instance, among the most affected by terrorism. Ekva terrorism ki bali ayindi India, Pakistan, and they have continued to hurl dash at each other instead of finding ways to cooperate. So కోఆపరేషన్ వదిలిపెట్టేసి వాళ్ళు ఏదో ఒకరి మీద ఒకరు అది చేసుకుంటున్నారు. దే హర్ల్, సెన్షోర్, క్రిటిసిజం, ఇన్వెక్టివ్స్ అంటే గ్రామర్లో యూజ్ చేసేవాడు నాట్ రిలేటెడ్. ఎక్స్ప్లెక్టివ్స్, ఇన్వెక్టివ్స్ గ్రామర్లో యూజ్ చేసే వర్డ్స్ ఇవి రెండు సెట్ అవ్వు. సో రఫ్నెస్, లేటెన్సీ అంటే డార్మెన్స్. Not sure. See, expletives also has a meaning. Scolding ni kuda ante tittukodalu, argue scolding ni kuda expletives antam. Another meaning apart from English grammar. So latency ante dormancy, inactive aithe raadu. So answer 1, 3, 4 lo kavali. And the practice of ఏమంటున్నాడు, ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ క్యూలో ఏ ప్రాక్టీస్ చేయాలన్నాడు? టెర్రరిజం గురించి కదా. బోత్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వే రిఫ్లెక్టెడ్ ద కైండ్ ఆఫ్ పారాడిగ్మాటిక్ చేంజెస్ దట్ వర్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ డాష్, taking place in the practice of wildness, vehemence, potentiality. Answer 1, 3, 5. Sorry, 1, 3, 4. Censure or expletives. Answer 1, 4 లో అవుతుంది. రఫ్నెస్ కూడా కాదు, ఎందుకంటే దే హర్ల్ రఫ్నెస్, నో, దే హర్ల్ సెన్షోర్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెక్టివ్స్.
Censure only one time. Take fourth option. Expected. Tirade అంటే lengthy lecture, lengthy angry lecture. Whenever your father takes a lecture, lengthy, that is tirade. Lecture same meaning, కానీ lecture can be positive, negative, angry ఉండకపోవచ్చు. ఇది సెట్ అవ్వదు. Praise అన్న compliment అన్న synonyms with each other, no. Answer 1, 2, 3. Polemic, lecture కాదు, rant. Polemic అన్న rant అన్న కూడా సేమే. అయితే కాంటెక్స్ట్ ఒకసారి చూద్దాం. tirade వేర్ నియర్ పి. Last paragraph. Mr. Bhutto chose to launch a personal tirade against Prime Minister Narendra Modi and the Gujarat riots. Polemic, rant. Rant means scolding, you can say, scolding. So polemic is officially related. Officially means writing or scolding through a lecture is called polemic. Take first option. Rant is also scolding but more of spoken. Dossier ఒక డాక్యుమెంట్ కానీ ఒక డాక్యుమెంట్స్ క్యారీ చేసే ఫైల్ని dossier అంటాము. అంటోనిమ్ కావాలి. ఆర్కైవ్ సేమ్ మీనింగ్, పోర్ట్ఫోలియో సేమ్ మీనింగ్, రికార్డ్ కూడా సేమ్. అలైస్ అంటే ఫ్రెండ్స్, నాట్ రిలేటెడ్. అంటోనిమ్ బికమ్స్ క్లటర్ అంటే కైండ్ ఆఫ్ కటింగ్ ఆర్ అన్నెసరీ థింగ్స్ సపరేట్లీ. ఆఫ్ ద హుక్, ఆన్ ద హుక్ అంటే కనెక్ట్ అయి ఉండడం. ఆఫ్ ద హుక్ అంటే సంథింగ్ అవే ఫ్రమ్. ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆబ్లిగేషన్, పార్షియలీ రెసిస్టెంట్, ప్రివెంట్ ఫ్రమ్ హ్యాపెనింగ్, జస్టిఫై వన్స్ యాక్షన్స్, ఏబుల్ టు బి ఆన్సర్డ్. ఆన్సర్ 1 or 3. Prevent from happening, free from obligation. Let me read off the hook. Where is off the hook? Which paragraph? Near dossier. Above or below? Off the hook. No, last paragraph hai na? Last but one of the hook. Got it. The sanctions regime by holding talks with the Taliban, easing their path to power in Kabul and letting their handlers in Pakistan off the hook. Letting their handlers Pakistan off the hook. Handlers are not prevent happening. Handlers free from obligation, free from duty. Obligation and duty. Now multiple fillers. 3 blanks should be filled by only one particular word. The government has refused to dash with the strikers. Strike చేస్తున్న వాళ్ళతో గవర్నమెంట్ రిఫ్యూజ్ చేసింది ఏంటి? టు డిసగ్రీ విత్, నెగోషియేట్ విత్, కన్ఫ్యూజ్ విత్, క్లియర్ పాజిటివ్, రాంగ్. ఫెసైల్ అంటే ఫ్రంట్ పార్ట్, ఫేస్ పార్ట్, నో. సో డిసగ్రీ విత్, నెగోషియేట్ విత్, కన్ఫ్యూజ్. గవర్నమెంట్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ స్ట్రైకర్స్. ఆన్సర్ 1, 2లో కావాలి. We have decided to disagree with employers or negotiate. I managed to negotiate, disagree. Answer is negotiate. The dash evidence was we produced bore down our opponents in the debate. Debate lo opponents ni ibbandi pettindi. What kind of evidence? Vague, unclear, flawed, negative, imperfect, indubitable, undoubtable. See, vague ante unclear, flaw ante mistake, imperfect negative, imprecise negative, ఒకటే పాజిటివ్ ఉంది. What is unclear, mistake, imperfect, undoubtable, imprecise is that every effect must have a cause. It is suitable అవుతుంది. He consoled himself with the thought of the undoubtable benefits. Answer 4th option. Indubitable. Many of the spies had been involved in murder, blackmail or other dash activities. Murder negative, blackmail negative activities called admirable positive, nefarious evil, cruel, wicked okay, good positive, acceptable positive, management positive. Maybe 2. Grabbing information from the mind doesn't always have to be nefarious or acceptable. Acceptable activities undadu. Godhali and Khoon pooled their resources in the capture of
nefarious criminals. Good criminals acceptable, managed, admirable రాదు. Second one right one. Scientists estimate that smoking reduces life dash, life expectancy, life inference కాదు. Inference means what did you understand by that? Understanding. Life inference no. Postulate అంటే quotation statement అంటాము. No. Surmise అంటే guess. Not sure. Supposal, there is no supposal. Proposal ఉంటుంది కానీ supposal ఉంటుంది. There was an air of expectancy or postulate, surmise among the waiting crowd. The police often collaborate in producing an అన్నాడు. Answer is only one. Expectancy effect అయితే నాట్ రిలేటెడ్. ఐ మీన్ అంత వినడానికి కరెక్ట్గా లేదు, బట్ కాంపౌండ్ నౌన్ లాగా తీసుకోవచ్చు ఎక్స్పెక్టెన్సీ. The success of our campaign has a dash our wildest expectations. మన wildest expectations ఏం చేసిన సక్సెస్? maximized, surrendered, loosen అని ఉండాలి. ఇది గ్రామటికలీ రాంగ్. loosen కానీ లూజ్ కానీ. ఇది V2, ఇది adjective. exceeded expectations, past expectations. The debt owing by each of the bankrupts, debt ఏదైతే ఉందో maximize the values, surrendered, exceeded the values of their interest or past. Exceed అయ్యేటట్టు. 3 of the 6 have comfortably exceeded their normal life expectancy. Exceeded is the right one. The repertory is back in attending and still worth. See, worth తర్వాత ఎప్పుడు ing తీసుకుంటాం, మీకు గుర్తుందో లేదో? వర్త్ వాచింగ్, వర్త్ మీటింగ్, వర్త్ బయింగ్. సో వర్త్ అటెండింగ్ తీసుకోవచ్చు అనుకుంటాం. is the production is back in or repertory is back in production and still well worth. We're not sure, let's assume it's not sure. ఒకవేళ లాస్ట్ ప్రొడక్షన్ ప్లేస్లో బి అయితే, ఒకవేళ ఇది ఇక్కడ వస్తే బి అవుతే, బి ఇదొకటి ఉంది, ఇదొకటి ఉంది. లెట్స్ చెక్ నెక్స్ట్ వన్. there are them grammatically wrong. There are several alterations, yes. Better alterations, yes. Not all of them. ఇక్కడ ఎల్ రావాలి. మిడిల్లో ఎల్ ఏది ఉంది? నో. yes, no. So there are several alterations, not all of them for the better. సో అప్పుడు ఆన్సర్ ఏదవుతుంది? ఎంఎల్ఎన్ ఎన్ఎల్ఎం ఎంఎల్ఎన్. సో ఆన్సర్ ఈస్ థర్డ్ ఆప్షన్, CABMLN. అకాడమిక్స్ డిఫరెన్సెస్. అకాడమిక్స్ రిఫర్స్ టు, ఇది ఆల్రెడీ ప్లూరల్లో ఉంది, సో రిఫర్ టు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అకాడమిక్స్ రిఫర్ టు పవర్ డిఫరెన్సెస్ అమాంగ్ గ్రూప్స్, పవర్ గ్రూప్స్ అమాంగ్ డిఫరెన్సెస్, పవర్ differences among groups. So first అయితే B రావాలి, B. So let's check next. Size in differences, population in differences, differences in size, population among groups. So second clear గా లేదు, ఫస్ట్ దాంట్లోనే సెట్ చేయాలి ఆన్సర్. The academics refer to power differences or power groups. Academic refers to power groups among differences, పవర్ డిఫరెన్సెస్ అమాంగ్ గ్రూప్స్. ఒకవేళ రెండు సెకండ్ పేరింగ్ చూద్దాం. MNL చూద్దాం, LLM చూద్దాం. MNL, డిఫరెన్సెస్ ఇన్ పాపులేషన్ సైజ్ అమాంగ్ గ్రూప్స్, డిఫరెన్సెస్ ఇన్ పాపులేషన్ సైజ్ అమాంగ్ గ్రూప్స్, నాట్ షూర్. ఇది చూసుకుంటే సైజ్ ఇన్ పాపులేషన్ డిఫరెన్సెస్ అమాంగ్ గ్రూప్స్, ఓకే, ఇది కరెక్ట్ కనబడుతుంది. సి అకాడమిక్ రిఫర్స్ టు పవర్ గ్రూప్స్. క్యూ ఇదేం చేంజ్ చేయమన్నాడు? క్యూ ఒకటి చేంజ్ చేయమన్నాడు, ఇది తీసుకుందాం హెల్ప్. క్యూ ఏం చేయమన్నాడు? రాదర్ దెన్ ఎక్కడ పెట్టాలి? కాంబినేషన్ 1 2 కంబైన్ చేయాలా? Academics refers to academics refer to power difference among groups rather than. Yeah, Q is correct one. Takes second option. When an unrighteous carefully, an అన్నాడు, noun కావాలి.
when an unrighteous person carefully brings you or look carefully into it. Look carefully into it. When an unrighteous person brings you news. So B first రావాలి and BCA నిలం చూద్దాం ఒకసారి. You harm sorry, you harm done, you harm someone. You harm someone and be sorry. Yes, fourth option. Today the female extent is continued to some tradition. Female tradition is continued to some extent. To some extent last లో A ఉండాలి. A. Today the female continued రాదు. Female tradition is continued to some extent. Female tradition. The third option. NML చూద్దాం ఒకసారి. Most hospital hospice and in district nurses who do the job are women. Third option correct one. Handguns can accurately bullets. Can tarata V1 కావాలి కదా. Can rifle bullets. Can pump bullets. Handguns can pump bullets quickly and rifles handguns can pump bullets quickly and accurately. So CA and rifles are likewise. So CAB ekkada undi. And likewise lighter, easier to use and faster to reload. Fifth option. A group of researchers has come up with a unique form of yarn. Yarn ante kind of thread made up of human skin cells that could replace conventional structures in surgical procedures. So group of researchers developed a yarn crop ante crop related short hair ni crop antam, cut. Negative meaning no. They raised a unique form of yarn built for building. And proliferate means plenty, produce life more. Answer 135 lo kavali. They have developed a unique form. Raised ante physically raising no. They have plenty. Answer 1. They have developed a unique form of yarn. Part of being a professional news hound is knowing when to stay out of the way. So professional news hound ki undalsindi enti ante eppudu no cheppagalo teliyagalaru. When to stay out of the way, duranga eppudu undali and let the news take their own course. When to stay out of the way ante remote, far flung ante duranga undedani, far flung duranga visresindani. When to stay out of the way distant, మూడు synonyms. Peripheral ante outer, nearby, surrounding. Periphery not deep, opposite deep అని చెప్పుకోవచ్చు, inside. సో ఏది అవ్వాలి? అవుట్ ఆఫ్ ద వే. దూరం, డిస్టెన్స్, రిమోట్ కూడా అదే, ఫార్ ఫ్లంగ్. ఏది తీసుకోవాలి? పార్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎ ప్రొఫెషనల్ న్యూస్ హౌండ్ ఈజ్ నోయింగ్ వెన్ టు స్టే అవుట్ ఆఫ్ ద వే, వెన్ టు స్టే డిస్టెంట్, స్టే రిమోట్, స్టే ఫార్ ఫ్లంగ్. And let the events take their own course. Stay peripheral. I can take 1 or 3, but both synonyms. Take 3. Distant. Stay distant. Stay home. Like that. Not convinced with that answer anyways. You can take 5th. Don't take distant. Take 5th one. 5th one is right. ఎందుకంటే డిస్టెంట్ అన్న, రిమోట్ అన్న, ఫార్ ఫ్లంగ్ అన్న సేమ్ కదా. స్టే అవుట్ ఆఫ్ ద వే, నన్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్. మై ఇంటర్వెన్షన్ కేమ్ ఇన్ ద నిక్ ఆఫ్ ద టైమ్. నిక్ ఆఫ్ ద టైమ్ అంటే లాస్ట్ మినిట్ అనమాట. ఇట్లా జరగబోతుంది లాస్ట్. మై ఇంటర్వెన్షన్ కేమ్ ఇన్ ద నిక్ ఆఫ్ ద టైమ్ అండ్ టెస్టెడ్ ద వెరీ లిమిట్స్ ఆఫ్ హిస్ ఫిస్ట్ ఫైట్ బ్రిnkmanship. Without to spare, time to spare, with no extra time, just in time. Yes, fortunately no. Answer third one, just in time. Neeraj has a gift of the gab and the ability to fire out a quick response without talking too much about it. గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద గ్యాప్ అంటే మంచి ఫ్లూయెంట్ స్పీకర్ అనమాట. బాగా మాట్లాడే స్పీకర్ని గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్లూయెన్సీ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎవరికైతే బాగా ఫ్లూయెన్సీ ఉంటుందో గిఫ్ట్ ఆఫ్ ద గ్యాప్ అంటే మాటకారుడు.
Eloquence, okay. Openness, persuasive, skillful. Answer 1 or 2. Persuasive is convincing. Answer is eloquence, first option. The train which would serve me the best was scheduled to arrive in half an hour. So I decided to continue my waiting until then. The train was listed to arrive. Train was requested, no. Obligated and duty oriented, loaded. Answer 1 3 1 4 1 5. Scheduled anna listed anna okay. Listed similar meaning here. List lo పెట్టేదాన్ని listed అంటాం, షెడ్యూల్ లో పెట్టిందే లిస్ట్ అంటాం. సో టేక్ 1 or 5, టేక్ 1. రిప్లేస్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది 1 లిస్ట్. That's all for now. Thank you.